हॅलो फ्रेंड्स, BFC इंग्लिश या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर मी मुकुंदा माळी सर आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 9वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 3.1 कोरोमंडल फिशर्स या पोएमचे इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. वेलकम बॅक फ्रेंड्स. Coromandel Fishers English Workshop. Question number 1. Answer the following questions. A. How many stanzas are there in the poem? कवितेत किती स्टांजा आहेत? Answer. There are 3 stanzas in the poem. B. How many lines are there in the poem? कवितेत किती ओळी आहेत? Answer. There are 12 lines in the poem. C. List the rhyming words in each stanza. Answer. First stanza, light, night, free, sea. Second stanza, call, all, drives, lives. Third stanza, crow, love, glee, sea. Question number 2. You know that many poems have rhyming words or rhymes at the end of the lines in each stanza. The pattern of rhyming is usually shown with the help of small letters such as A, B, C, etc. This pattern of rhyme is known as the rhyme scheme. The rhyme scheme of each stanza in this poem is A, B, B. Verify. Answer. Light, A. Night, A. Free, B. C, B. Question number 3. What do the following expressions refer to? Write in a word or phrase. खालील शब्दप्रयोग कशाचा उल्लेख करतात? एका शब्दात किंवा शब्दसमूहात उत्तर द्या. Answers are given directly. 1. Lapping wealth of the tide, fish. 2. Kings of sea, fishermen. 3. At the fall of the sun, at the sunset. 4. The edge of the verge, horizon. मित्रांनो, तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करा. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळेल. Question number 4. Match the following. A. The wind. 4. Child. B. Down. 5. Mother holding her child. C. 3. Mother. D. Cloud. 1. Brother. 5. Views. 2. Comrades. Question number 5. Find and write the lines in the poem that refer to A. Early morning. Answer. Rise brother rise, the wakening skies pray to the morning light. 2. Evening. That though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives. C. Full moonlight. Answer. And sweet are the sands at the full o' the moon with the sound of the voices we love. Question number 6. Write the lines that show that the fishermen are not afraid of the sea or of drowning. फिशरमॅन समुद्राला घाबरत नाहीत किंवा बुडण्याला घाबरत नाहीत हे दाखवणाऱ्या ओळी लिहा. आन्सर. 1. To capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. 2. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives. 3. He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. Question number 7. In the last stanza, 2 lines refer to a landscapes and 2 lines refer to a seascape. Which are they?
कॉपी देम फ्रॉम द पोएम करेक्टली. मित्रांनो, कवितेच्या शेवटच्या कडव्यात 2 ओळी भूप्रदेशाचा उल्लेख करतात व 2 ओळी समुद्र प्रदेशाचा उल्लेख करतात. त्या ओळी कोणत्या आहेत? आपल्याला कवितेतून त्या ओळी तशाच्या तशा लिहायच्या आहेत. लँडस्केप 1. स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड अँड द सेंट ऑफ द मँगो ग्रोव. 2. अँड स्वीट आर द सँड्स ॲट द फुल ओ द मून with the sound of the voices we love. Seascape 1. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. 2. Row, brothers, row to the edge of the verge, where the low sky mates with the sea. Question number 9. Select a few lines from your favorite nature poem in your mother tongue and translate them into English. मित्रांनो, पुढील प्रमाणे आपल्याला आपल्या मातृभाषेतील एखादी पोएम घेऊन तिला आपल्याला इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करायची आहे. आय होप फ्रेंड्स, तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.